Hi, this is Vangala Vanith Reddy. Today I am going to discuss about the 100 definitions of the Newton's laws of motion, which are simple examples and easiest English to be understandable very much to the aspirants of the IIT JEE and those who are going to the IIT foundation courses of the high school, and we have to learn because of that. By these definitions you can memorize well because it is very difficult to memorize these definitions. తెలుగులో ఇవి సింపుల్ డెఫినిషన్స్ బాగా అర్థమవుతాయి. ఇవి ఒక్కసారి కానీ మీరు అర్థం చేసుకున్నారంటే యూ కెన్ గెట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫోర్స్, పుల్ ఆర్ పుష్. ఎగ్జాంపుల్ పుషింగ్ ఎ టేబుల్. నెక్స్ట్ ఇనర్షియా. ఇనర్షియా అంటే జడత్వం. ఆబ్జెక్ట్స్ రెసిస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ మోషన్. ఎగ్జాంపుల్ బాడీ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ వెన్ బస్ స్టాప్స్. ఇనర్షియా అంటే మరి ఆబ్జెక్టు రెసిస్ట్ ముందుకు పోవడానికి రెసిస్ట్ అవుతుంది, నిరోధిస్తాయి. దాన్ని న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా, ఆబ్జెక్ట్ స్టేస్ ఎట్ రెస్ట్ ఆర్ మూవ్ స్ట్రైట్ అన్లెస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ బాల్ స్టేస్ స్టిల్ అంటిల్ కిక్డ్. ఒక రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువు అదర్ ఫోర్స్ వచ్చి దాన్ని కదిలిస్తే కానీ అది ముందుకు కదలదు. దట్స్ కాల్డ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా. దట్ ఈస్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా టెల్స్ అబౌట్ ద ఫోర్స్, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ యాక్సలరేషన్. Example, heavy object needs more force. If you want to lift the heavy objects, you should have the force to lift it. The next one, Newton's third law. Every action has an equal and opposite reaction. ప్రతి యాక్షన్ కూడా రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, రాకెట్ మూవ్స్ అప్ బై పుషింగ్ గ్యాస్ డౌన్. పైకి రాకెట్ పోచుండగా మరి కిందన గ్యాస్ పుష్ డౌన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మాస్, అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ద్రవ్య రాశి అంటారు తెలుగులో. ఎగ్జాంపుల్, స్టోన్ హ్యాస్ మోర్ మాస్ దాన్ స్పాంజ్. స్టోన్ బరువుగా ఉంటుంది స్పాంజ్ కన్నా. వెయిట్, బరువు. ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ మాస్. వెయిట్ చేంజెస్ ఆన్ మూన్ అంటే బరువు మారుతూ ఉంటుంది. ఫోర్స్, గ్రావిటీ యొక్క బలాన్ని వెయిట్ అంటారు. వెయిట్ ఇక్కడ మరి చంద్రుడి మీద కూడా వేరే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రావిటీ, ఫోర్స్ పుల్లింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డౌన్. ఫోర్సు కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఫోర్స్. యాపిల్ ఫాల్స్ టు గ్రౌండ్. ఫోర్స్ పుల్లింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డౌన్. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. ఎగ్జాంపుల్, కార్ స్పీడ్స్ అప్. యాక్సలరేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. కారు ముందు స్పీడ్గా ఉంటే తర్వాత నెమ్మదిగా పోతుంది. నెక్స్ట్ డిజలరేషన్, స్లోయింగ్ డౌన్, నెమ్మదిగా పోవడం. అప్లయింగ్ బ్రేక్స్, బ్రేక్స్ వేయగానే అది నెమ్మదిగా ఆగుతుంది. నెక్స్ట్ బేసిక్ మోషన్ టర్మ్స్. స్పీడ్, హౌ ఫాస్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్. ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అన్నదే తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్ 40 km/h. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ, స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్. ఒక డైరెక్షన్లో పోవడాన్ని స్పీడ్ వెలాసిటీ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 40 km/h నార్త్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్, టోటల్ పాత్ కవర్డ్. మరి ఆ యొక్క పాత్ అంతా కవర్ చేసేదాన్ని డిస్టెన్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ 100 meters. డిస్ప్లేస్మెంట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ స్ట్రైట్ డిస్టెన్స్, చిన్న దూరం. ఫ్రమ్ హోమ్ టు స్కూల్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇంటికి స్కూల్కి దగ్గర దూరం. నెక్స్ట్ యూనిఫార్మ్ మోషన్, స్పీడ్ రిమైన్స్ సేమ్. స్పీడ్ ఒకేలాగా ఉంటుంది యూనిఫార్మ్ మోషన్లో. ట్రైన్ మూవింగ్ స్టడీలీ. నాన్ యూనిఫార్మ్ మోషన్, స్పీడ్ చేంజెస్. ట్రాఫిక్ డ్రైవింగ్. రెస్ట్, నాట్ మూవింగ్. ఏ పార్క్డ్ బైసికిల్. పార్క్ చేయబడిన బైసికిల్ నాట్ మూవింగ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ రెస్ట్. నెక్స్ట్ మోషన్, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్.
Example, walking. Time, duration of motion, నడిచిన దూరం. Example, running for 10 seconds. Momentum, mass into velocity. Moving truck has high momentum. Mass velocity ప్రోడక్ట్ని momentum అంటాం. మూవింగ్ ట్రక్ నడుస్తున్న దాన్ని ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫోర్సెస్, టైప్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్, ఈక్వల్ ఫోర్సెస్, నో మోషన్ చేంజ్, బుక్ రెస్టింగ్ ఆన్ టేబుల్. అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్, అన్ఈక్వల్ ఫోర్సెస్, మోషన్ చేంజెస్. పుషింగ్ ఏ స్టాప్డ్ కార్ట్ అంటే అన్ఈక్వల్ ఫోర్స్ సమానంగా ఉండవు, మోషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్, టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎంత ఫోర్స్ ఉందో అంత ఆబ్జెక్ట్ నెట్ ఫోర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, 10 Newton రైట్, 5 Newton లెఫ్ట్. దట్ ఈస్ చేంజింగ్ 5 Newton రైట్. నెక్స్ట్, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ బై టచింగ్. ఎగ్జాంపుల్, పుషింగ్ డోర్. నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ వితౌట్ టచింగ్. ఎగ్జాంపుల్, మ్యాగ్నెట్ పుల్లింగ్ నెయిల్. నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షన్ అపోజెస్ మోషన్ అపోజ్ చేస్తుంది. బాల్ స్లోస్ డౌన్. ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్, ఫ్రిక్షన్ ఫ్రమ్ ఎయిర్. పారాచూట్ స్లోస్ ఫాల్. వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఫ్రిక్షన్ ఇన్ వాటర్. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ హార్డ్. నార్మల్ ఫోర్స్, upward support force. Table holds book. Applied force you apply. Pulling suitcase. More types of forces. What are those? మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. టెన్షన్, పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ రోప్తో లాగే బలాన్ని టెన్షన్ అంటారు. రోప్ ఇన్ టగ్ ఆఫ్ వార్లో అనే గేమ్లో రోప్ని లాగడం టెన్షన్. కంప్రెషన్, పుషింగ్ ఫోర్స్ ఇన్సైడ్ ఆబ్జెక్ట్. పుషింగ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బై స్ట్రెచ్డ్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ స్ప్రింగ్. టాయ్ స్ప్రింగ్ జంప్స్. ఫోర్స్ చేస్తే స్ట్రెచ్ అయినటువంటి స్ప్రింగు, కంప్రెస్డ్ స్ప్రింగు, అది మరలా బలానికి చేకూరుస్తుంది. బాయింట్ ఫోర్స్, అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇన్ లిక్విడ్. మరి ఎగ్జాంపుల్, బోట్ ఫ్లోట్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, attraction between masses. Earth pulls moon. Magnetic force, magnet attraction. Magnet pulls pin. Electrostatic force, attraction or repulsion from charges. Balloon sticks to wall. Thrust, forward force. Jet engine produce thrust. Jet engine ముందుకు వెళ్ళే బలాన్ని థ్రస్ట్ అంటారు. లిఫ్ట్ ఫోర్స్, అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏరోప్లేన్ వింగ్స్. ప్లాన్ రైజెస్. ఎగ్జాంపుల్, డ్రాగ్, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ మోషన్. కార్ స్లోస్ ఎట్ హై స్పీడ్లో కార్ స్లోగా వెళ్ళడాన్ని డ్రాగ్, వెనక్కి లాగడం. నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షన్ టైప్స్. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ బిఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్. Example, heavy box sticking to floor. Kinetic friction during motion. Sliding book. Rolling friction of rolling objects. Car tires. Sliding friction of sliding surfaces. Skating is called a great example of sliding friction. Fluid friction, resistance in liquids, gases. Air drag on cyclist. Newton's law applications. What are the applications of the Newton's law? Seat belt effect, prevents forward inertia. Example, sudden brake. Rocket propulsion, action reaction principle. Example, rocket pushes gas down, moves up. Walking, foot pushes ground backward, reaction pushes body forward. Example, swimming, hands push water backward. Example, body moves forward. 50th, rowing boat, oars push water, boat moves ahead. Work, energy, power. What is work?
The multiplication of the force and displacement is called work. Lifting a bag. Power, rate of doing work. Fast worker has more power. Energy, capacity to do work. Battery gives energy. Kinetic energy, energy of motion. Example, moving ball. Potential energy, stored energy, rock on hill. Next, mechanical energy. Kinetic energy plus potential energy is equal to roller coaster. Work done 0. When forces is 90 degrees, carrying bag while walking. Negative work. Force opposite to motion, friction. Positive work. Force in motion direction, pushing for trolley. Power unit, watt, 60 watts bulb. Impulse and momentum. Impulse, change in momentum. Cricket bat hits ball. Impulse, the multiplication of force and time. More time, less force needed. Example, cricketers catch by lowering hands. Law of conservation of momentum. Momentum before is equal to after. No external force. Colliding balls. Elastic collision. Objects bounce back. Rubber balls. Inelastic collision. Objects stick together. Clay balls. Explosion. Momentum conserved in opposite directions. Example, firecracker pieces fly apart. Recoil. Backward movement after firing. Example, gun recoils. Perfectly elastic. No energy loss. Ideal springs. Perfectly inelastic. Objects stick. Car crash. Momentum unit. Kilogram meter per second used in collisions. Kinematics and dynamics. Free fall. Only gravity acts. Example, dropping stone. Terminal velocity. Highest falling speed. Example, skydiver stops accelerating. Projectile motion. Curved path of thrown object. Throwing a ball. Circular motion. Moving in circular. Merry-go-round. Centripetal force. Force towards the center in circular motion. String holding stone in circle. Centrifugal effect. Outward feeling in circle. Feeling pushed outward in turning car. Angular velocity. How fast rotation happens. That is example, fan blades. Angular acceleration. Rate of change of angular velocity is example, turning wheel speeds up. Radius. Distance from center of circle. Radius of wheel. Tangent. Line touching circle at one point. Example, tangent road touching roundabout. Other important concepts. Pressure. Force per unit area. Sharp knife cuts easily. Density. Mass per volume. Iron sinks, wood floats. Equilibrium. Net force is equal to 0. Example, hanging picture stays still. Center of mass. Point where mass is concentrated. Ball's center. Torque. Turning effect of force. Example, opening door. Lever. Machine to lift loads easily. Seesaw machine. Machine. Device that makes work easier. Pulley. Pulley. Changes direction of force. Well pulley. Inclined plane. Sloping surface. Example, ramp. Mechanical advantage. Machine multiplies force using lever to lift stone. Advanced but easy concepts. Force of reaction. Force responding to action. Example, wall pushes you back. Uniform circular motion. Speed constant, direction changes. Earth around sun. Work energy theorem. Work done equal to change in energy. Applying brakes lowers KE. Static equilibrium. Object at rest.
Dynamic equilibrium, object moving at constant speed. Example, car on a highway. Displacement vector has size plus direction 5 meters east. Projectile range, horizontal distance traveled. Example, shot put throw. Force field, space where force acts. Magnetic field. Action variable, applied force in third law. Foot pushes ground. Reaction variable, force, opposite force pushing back. థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ కూడా ఈ 100 న్యూటన్స్ లాస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, ద సింపుల్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఈజీ అండర్స్టాండబుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. Read them well, another time read them well, and here if you don't understand anything you have to comment in the comment box. Thank you so much. God bless you. Please subscribe, share and comment. Thank you so much.